every day is hard. Every day for me, I think about my friends. I cry. 4 of my friends immediately killed. It was our mission to find the entrance to this tunnel and destroy it. Because they don't see any ray of hope, they don't see how it will all end. תחנת דיאגון התקבלו בציל בשלג 4 אנשים. חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. يدمروا قد ما يعملوا احنا عمالين صابرين يعني من أراضينا مش طالعين. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. لن تكون غزة إلا كما كانت دوما مقبرة لغزاتها. זמן, הם צריכים להיות בבית עכשיו! How has the short division between the right and left affected trust in the army and government? I think that what's one of the greatest threats in Israel today, the internal division. Unfortunately, it's no longer really a difference of opinion, because the division in Israel used to be between left and right. Now it's between the anti-Netanyahu camp and the non-anti-Netanyahu camp. The Israeli society is very polarized. Netanyahu is manipulating, as he's always done, through the media and other ways, especially social networks, etc. He's been manipulating the Israeli society. He posed one group against the other and the other against the next one. This is called, a classic divide and rule. Many Israelis, myself included, believe that the internal threat, the divisions, the disagreements, sometimes they are embarking on minor clashes and violent acts, is a greater danger to the future of Israel and to the very existence of Israel than the external threat by Iran, Hezbollah, Hamas, and the others. We have to understand that the external threat and the internal threat, the divisions, disagreements, violence, which we occasionally see in the streets of Israel between the right-wingers and liberals, are interrelated. تأثير هانيبال وإنهم يقرروا يقتلوا الإسرائيليين بدل ما يروحوهم، هذا رح يكون له تأثير شخصي فردي على كل واحد اللي أخذ هذا القرار. يعني بالذات بعد ما انعرفت طلعت المعلومات عن اللي عملوه بالحفلة بنوفا، كيف هن اللي كانوا عم بقصفوا الدبابات اللي دخلت على المستوطنات الإسرائيلية وقصفت العائلات بالفلسطينية اللي كانوا موجودين وكمان بالعائلات الإسرائيلية. هذا كله رح يكون في عنده حمل وعبء على يعني العبء على المجتمع من هلأ موجود، لأنه هن عم بيطالبوا بتحقيقات. لحد هلأ الحكومة ما عملها بتستجيب معاهم، ما فيش حالة من المعرفة. عيال المختطفين لحد هلأ كمان ما فيش عندهم معلومات كافية يعرفوا كيف انقتلوا، هل قتلهم الجيش بعمليات. في حالة من اللا معرفة وفي حالة من الخوف والرعب اللي هن عايشينه بشكل دائم.
وهذا كمان مع شعور الذنب من الجنود اللي قاموا في هاي العمليات كلياته رح يفرز مجتمع أكثر من ما هو مجتمع أصلاً فاسد ومجتمع اللي عنده مشاكل لأنه من استمرار حالة الاحتلال. رح يكون في مجتمع اللي إحنا زي ما إحنا شايفينه هو عم بتجرد شوي شوي من إنسانيته عشان يقدر يستمر وما يحسش بالذنب. رح يتحولوا لأشباه وحوش على حالهم وعلى مجتمعهم بالأول وعلى أي حدا بيجي عليهم. There's no question that there is an internal crisis in Israel between the government and the people. Even though we are in a period of war, you can see every Saturday night people demonstrating in the streets of Tel Aviv and around the country asking for early election. I think that the contract, so-called, between the government and the people has been certainly very much hurt. There is a loss of mistrust in government and the way the government has reacted, has been acting after the 7th October. So yes, the crisis in Israel is very, very serious between the people and the government. We're committed to achieving our goals, all three goals: destroying Hamas's military and governing capabilities, releasing all our hostages, ensuring that Gaza does not become a threat to Israel anymore. People realize that maybe Netanyahu and his government are the greatest threat to the future of Israel, and they know it, realize it, and express their views about it. ואני אכן גאה על כך שמנעתי את הקמתה של מדינה פלסטינית, כי היום כולם מבינים מה הייתה יכולה להיות המדינה הפלסטינית הזאת, אחרי שראינו את המדינה הפלסטינית הקטנה בעזה. And you hear the speeches of Netanyahu, which go in absolute different direction, 180% of different direction. He is humiliating Palestinians. He calls people who want peace traitors. This is the context in which the conflict goes on. You have literally wiped the West Bank off that map. Is that official policy now that the West Bank doesn't exist? To begin before the war, before October 7th, we need to begin with January 1st, 23, the creation of the most extreme right-wing government we ever had, with some convicted felons, including with assistance to terrorism charges, such as Ben Gvir and Smotrich, installed in critical positions in government. The opposition is screaming and they're yelling and they try, but unless there's somehow millions and millions of people in the street, which there aren't, demonstrating against the government is able to continue. So the opposition doesn't have a lot of tools. If they can't find a few people from the coalition to join them, then the majority, it's a democracy, and the majority rules. أعتقد أنك ضعيف وأنك لا أسد بل أنت أرنب. أنت تضحي بالجنود. العار لك. الجيل الجديد من القيادات الإسرائيلية هو جيل ضعيف جدا. هو جيل ضعيف لأنه هنالك في عزوف عند النخب القوية في داخل المجتمع الإسرائيلي عن العمل السياسي، وترك فراغ في العمل السياسي لقيادات متوسطة، لقيادات متطرفة، لقيادات شعبوية تحاول أن تملأ هذا الفراغ. النخب القوية الاجتماعية القوية التي جاء منها الجيل المؤسسين الإسرائيليين، ونتحدث عن النخب الأشكنازية الأوروبية ذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي المرتفع، منهم جاء جيل المؤسسين. هذه النخب يعني تنزوي أكثر وأكثر عن العمل السياسي وتندمج أكثر وأكثر في النشاط الاقتصادي، لأنه اعتقدت أن عملية بناء الدولة انتهت. And it goes more and more and more in the direction of dictatorship, of authoritarianism, as we have today the most extreme government
that is racist, nationalistic, authoritarian, the one that is ruling Israel today. Well, it's very unfortunate that most of the parties in the Knesset and some others outside of the Knesset, but let's focus on those parties in the Knesset and not only in the coalition. They prioritize the interest of Jews rather than the interest of the citizens in Israel. They, in other words, one way or another, support Jewish supremacy. Now, that cannot go side by side, hand in hand, with democracy, justice, equality. This is part of the fanaticism that characterizes so many factions in the Knesset. Netanyahu's legacy has been already recorded. That all he wants is his personal and political gains. He and his highly influential wife, for many Israelis she's half crazy, and their son, who has escaped to live in Miami, Florida, but is tweeting all the time what we shall do, and he refuses to serve as a reservist in the military. So Netanyahu's legacy and his family legacy will be of people who brought Israel on the verge of abyss, that they are destroying Israel as we have known it for many, many years. I can't believe that all the leaders are still in place. And it doesn't matter exactly who is to blame. When you're the leader and something terrible happens, you take responsibility. Israel needs elections, and there is a huge gap between Netanyahu's interests, Netanyahu's political interests, and the national interests of Israel, of Israelis, and of the Jewish people. And this gap, since then, has only been widening. So when we speak about the image of Israel, I think we must differentiate between the Israeli state, the Israeli public, Israel's interests, and Netanyahu as a rogue prime minister with rogue policies that is taking this country down further and further down a very dangerous hill. The calls for elections now during a war right before a victory would paralyze Israel for at least a half a year. It would paralyze the negotiation for the release of our hostages, and it would end the war before its objectives are completed. The majority of the Israelis supported the invasion to Gaza, the bombarding of Gaza, the assault on Gaza, but at the very same time, they opposed the government and especially Netanyahu in person. They wanted to get rid of them, the demonstrations that you could see in the streets. اخجل من نفسك. عليك أن تخجل. عار عليك. He doesn't care about the people, he doesn't care about the hostages, he doesn't care about the public. He's detached from reality, and we can see it more and more daily by his remarks on private meetings, in his public meetings, and on his statements. He's self-centered, he's a narcissist, he's paranoid, highly suspicious, and because of that, it's very difficult to understand him and to communicate with him. And he's the most hated person in Israel. I've been covering many prime ministers. I've been a journalist for nearly 50 years, so I've known all the prime ministers personally, from Golda Meir to Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Yitzhak Rabin, Ariel Sharon. The only thing that I intend to have resign is Hamas. We're going to resign them to the dustbin of history. That's my goal, that's my responsibility, and that's what I'm leading the country to do.
It's something that I think unites the entire country. التاريخ سوف يقيم بنيامين نتنياهو على أنه أفشل قائد في تاريخ الشعب اليهودي. نتنياهو كان يتبجح كل الوقت على أنه المنقذ والمخلص للشعب اليهودي، وبنى شخصيته وتاريخه ومكانته على أنه المنقذ، ونتحدث كلمة المنقذ كمصطلح ديني يهودي. أتباعه كانوا يسمونه المخلص، هجوئيل باللغة العبرية، أنه هو المخلص للشعب اليهودي من الخطر الداهم لليهود. وطبعا يتم الحديث عن الخطر الإيراني النووي التي كان يشبهها نتنياهو بأنها تشبه الكارثة اليهودية أو المحرقة اليهودية أو النازية. أكبر إخفاق في تاريخ اليهود كان بعد الكارثة اليهودية والسابع من أكتوبر. هذا في وعي اليهود، ولذلك نتنياهو سوف تسجل المدونة التاريخية اليهودية على أنه أفشل قائد يهودي في تاريخ الحركة الصهيونية، أنه جلب على اليهود كوارث أراد المشروع الصهيوني أن يتجنبها، أراد الجيل المؤسس لدولة إسرائيل أن يتجنبوها. أولاً الضعف الاستراتيجي، الإخفاق العسكري والردعي، سيطرة المتطرفين المتزمتين على الدولة، على مفاصل الدولة، وإضعاف الدولة من الداخل. هذا الأمر حدث كله في فترة بنيامين نتنياهو. حول إسرائيل من ملاذ لليهود، حولها إلى منطقة غير آمنة لليهود، أو أكثر منطقة غير آمنة في العالم لليهود، على عكس هدف المشروع الصهيوني الذي أراد أن يبني إسرائيل كأكثر منطقة آمنة في العالم لليهود. אתה יודע, זה לא הכל קשור למשפחה, למלחמה. מה ביני... לא, היה גם שסע לפני, אבל זה החריף בעקבות המלחמה. כן, אבל הוא גם קודם לא היה ניתן לריפוי. כדי להבטיח ניצחון אמיתי, ראוי שבסתיו, שנה לאסון, נצא לבחירות שבסופם תוקם ממשלה שתזכה לאמון העם ותוכל לאתגרים. קורא לנתניהו, קבע תאריך בחירות מוסכם. אבל ביחד אנחנו יכולים ללכת לראש הממשלה ולהודיע לו שאם הוא מעביר את העסקה, אנחנו פורשים מהממשלה. אתה חושב שזה רק ימין? ברור. זה הכל ימין. זה ימין עם תחפושת וימין בלי תחפושת. ואני לפעמים מעדיף את הימין בלי תחפושת. את הבן גבירים למיניהם, על פני הגנצים שעושים אותו דבר, רק זה עטוף באיזה שכבה יותר נחמדה, יותר מאופקת, יותר תרבותית. הם אוכלים, אתה יודע, עם סכין ומזלג. והברברים האלה אוכלים עם הידיים. אבל בסוף הם עושים אותו דבר. عندما نقول مجتمع مهاجرين في إسرائيل، هذا مجتمع فيه خلافات حول موضوع الدين والدولة، مكانة الدين في الدولة، خلافات طبقية اجتماعية بين المهاجرين الأشكناز والمهاجرين الشرقيين، خلافات أيديولوجية حول التعامل مع الموضوع الفلسطيني والسؤال الفلسطيني، وخلافات أخرى متعددة ثقافياً. والخلاف الأهم أيضاً يتعلق بمكانة الفلسطينيين المواطنين في داخل دولة إسرائيل، وأيضاً خلاف يتعلق بجوهر الدولة اليهودية. يعني الكل مجمع ومتفق أن إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية، ولكن هنالك خلاف حول تعريف هذا المضمون. ما المقصود بدولة يهودية؟ هل دولة يهودية قومية؟ هل دولة يهودية بالمفهوم الديني؟ هل دولة يهودية بالمفهوم الثقافي؟ Israel turned to be more and more divided society over the question of occupation, over the question of Jewish settlements. The Israeli public is divided between right-wing radicals, zealots, Jewish settlers, conservatives, and the left-wing centrist liberal camp. These divisions are more and more difficult to heal. Israel is almost, or is facing, or is heading into some sort of a civil war eventually. I am accused very often by my political enemies here in the Knesset and outside as if I was anti-Israel, as if I was auto-anti-Semite,
All of these are sheer lies, and of course they don't hurt me anymore because I don't give a damn about those who say so. في تغيرات ديموغرافية في إسرائيل. هذه التغيرات الديموغرافية تصب لصالح القيادات الدينية المتطرفة، القيادات الغيبية والقومية الشعبوية، ولذلك هنالك في أزمة قيادة حقيقية في إسرائيل تتمثل على سبيل المثال بصعود إيتمار بن غفير وتعيينه وزير الأمن القومي، وهو الذي كان متهم بقضايا إرهاب في إسرائيل. تعيين بتسلئيل سموتريش وزيرا للمالية، وهو كان متهم بقضايا إرهاب في إسرائيل، وليس لهم أي تجربة سياسية ولا تجربة عسكرية ولا تجربة أمنية. أغلب القيادات الإسرائيلية الآن تفتقر إلى الخلفية العسكرية والخلفية الأمنية، وبالأساس ليسوا رجال دولة، ليسوا رجال دولة، ولذلك يقودون الدولة من خلال اعتبارات أيديولوجية وشخصية ضيقة. هذا الأمر لم يكن في إسرائيل. يعني 7 أكتوبر لو أنه حدث قبل 30 سنة في ظل وجود القيادة السابقة لاستقالت الحكومة ولا استقال رئيس الحكومة. هذه القيادات هي قيادات ترى أن هنالك مشروع أيديولوجي لها تريد أن تنفذه، ترى في إسرائيل أداة لتنفيذ المشروع الأيديولوجي وليس هي الهدف للمشروع الصهيوني. على عكس جيل المؤسسين، جيل المؤسسين أراد أن يبني دولة قوية متماسكة يتم تطبيعها مع المنطقة وقبولها، وذلك مشروع الدولة كان بالنسبة لهم هو المشروع الأساسي. القيادات المتطرفة الحالية ترى في الدولة أداة وليس هدف، هي أداة لتنفيذ مشروعها الاستيطاني الاستعماري الديني. You know, the present generation is more racist, more nationalistic, more religious. Our generation, my generation, we had hope. The main characteristic of the right wing in Israel now, being anti-humane, anti-human, anti-humanistic. This is a clear fascist, stain, a perception that gives priority to the nation, to the people as an organic whole, rather to the individual human beings. And on the other hand, on our part, the left, human beings are still the supreme and only valuable creature. هنالك في حالة نشوء مجتمع فاشي بداخل إسرائيل بسبب هذا التيار. هناك في مجتمع فاشي الذي يلاحق الفلسطينيين في إسرائيل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، التحريض عليهم. حتى هناك في حالة ميليشيوية، في ميليشيات، يعني ممكن يتم الاعتداء على فلسطيني في داخل مدينة إسرائيلية أو يتم التحريض عليه من أجل إقالته عن عمله. وتم إقالة مئات العمال والموظفين العرب من أماكن عملهم في عام 2018 عندما تم تشريع قانون القومية الذي يعرف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويبني تراتبية في الحقوق بين المواطنين. طبعا الفوقية هي لليهود والأدنى هم للفلسطينيين في داخل إسرائيل، وهذا الأمر مستمر حتى هذه اللحظة من أجل الوصول إلى حالة التعامل مع الفلسطينيين كرعاية. يعني بن غفير بالنسبة له يريد أن يجرد الفلسطينيين من كل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويقوم بعملية هدم بيوت وتقليص الحيز الفلسطيني. ولذلك الفلسطينيون في ظل هذا التيار، في هيمنة هذا التيار الصهيوني الديني، يواجهون الكثير من التحديات على مستوى بقائهم السياسي ودورهم السياسي وعلى مستوى حقوقهم المدنية الفردية والجماعية. Can you elaborate on the divisions between secular and religious communities? I think that we should refer to it in some other way. First of all, there's no really, secular versus religious. Each of those groups
is subdivided into so many other groups. So you can find among the secular people, you can find some people who are extremists to the right, even if they're secular, even at the Knesset. But there are also some movements who are which are leftist, religious leftists. There is an incredible, impressive, and important movement which is explicitly a leftist religious movement. So it's much more complicated and it is much more heterogeneous, each and one of those groups. You cannot really talk about the seculars versus the religious. It's mumuch more complicated. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. قصبوا القيم وقروصوا عشان تصبطوا عشان الشهداء مرمين في الشوارع. There is going on vicious cycle. So here we have narratives that encourage violence, encourage conflict. אנחנו היינו כאן, העם הפלסטיני זה משהו שנוצר רק בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות. אין באמת דבר כזה, יש ערבים. And here you have conflict, real conflict, where people kill each other. أريد 48 ساعة لأبيد فيها العرب. أعطوني الحكم ليومين فقط كي أبيدهم. So narrative fits the actual action. ما تيجي شتي قدون. خيال. ما تزه. أنت أديب من الأطابين. تسويان. Action fits the narratives. It's going on vicious cycle and there is two possibilities. Cut the violence or cut the narrative. אם לנו אין בריכה, אז לאף אחד לא יהיה. אני חושב שהסכנה היא הרבה יותר לאיכות של המקום הזה מאשר לעצם קיומו. זה יהיה מקום נורא, הרבה יותר נורא ממה שהוא היום. ואתה רואה את הסימנים, הוא יהיה הרבה יותר דתי, הרבה יותר פונדמנטליסטי, הרבה פחות דמוקרטי, הרבה יותר רודני, הרבה יותר וולגרי, הרבה יותר אלים, ואנשים לא ירצו להיות. بمعنى أن هنالك في مجموعة معينة في داخل المجتمع الإسرائيلي متخلفة عن العلوم الحديثة، متخلفة عن التعليم الحديث، وفقط منكبة على دراسة التوراة منذ شبابهم وحتى مماتهم. وهذا الأمر عبء على دولة إسرائيل وعبء على هذه الشرائح. فإذا حسمت هوية الدولة باتجاههم فلن يبقى أحد من هؤلاء مستعد أن يستمر في خدمة إسرائيل، وهو أولاً ليس بالحكم، هذه أولاً هو ليس بالحكم، وثانياً هو يتحمل العبء الاقتصادي والاجتماعي وغيره لا يتحمل هذا العبء، وبالنهاية تذهب هوية الدولة إلى من لا يتحمل العبء. I don't have no problem with religious. Everyone can believe and do whatever they want. I don't care about it. Just stay human. This is the most important thing. Everything that ultra is negative. We don't like it. Why should one person be required to go and serve in the army, whilst the same person, just because he's ultra-religious, should not be required to serve in the army? And this has still left this big question of an ever-growing ultra-religious population that doesn't serve in the army, that doesn't contribute to defending the country on the front lines as part of the military force. If you're getting 18 years old, you're going to the army. If you're boy, girl, doesn't matter. Go into the army. And
when some group of the Israeli community not going to the army, it's not feeling like it's not feeling like I'm different. Why you not going? If this is law, now why you going and I'm not? אבל אי אפשר להמשיך ככה, שחלק אחד מהאוכלוסייה משרת עכשיו 200 ימים בשנה, והחלק השני זה לא קביל. אני שנים חשבתי שצריך להניח להם, אבל אי אפשר יותר להניח להם. إما أن إسرائيل سوف تعيش في حالة انقسامات داخلية دائمة، هذا سوف يضعفها من الداخل، أو الذهاب إلى حالة حسم هذه الخلافات الداخلية، وأيضاً هذا سوف يضعفها من الداخل. وظهر هذا الانقسام والتعميق في هذا الانقسام في موضوع تجنيد المتدينين المتزمتين الحريديم. هذا الموضوع ظهر كان موجود ولكن تعمق بسبب 7 أكتوبر، ولذلك نرى تأثير 7 أكتوبر على واحد من الانقسامات الهامة في داخل المجتمع الإسرائيلي المتعلق بسؤال الدين والدولة. Well, look, all the issue of the Haredim, which are the ultra-Orthodox, which represent something around 12 to 13% of the Israeli society, this is an issue which has different implications. So from the establishment of the state, they were allowed, a small group of ultra-Orthodox, not to go to the army in order to study religious studies in the yeshivas. Through the years, it grew up and became a whole system and industry. And for dozens of years, there's a political battle and also court case to force ultra-Orthodox to join mandatory service in the army. Most of ultra-Orthodox oppose it, A, because they're anti-Zionist, but more important because they see the army as a way to integrate them inside the Israeli society and to make them less religious. And they think the army is kind of, the refusing to go to the army is kind of what stands between them and becoming normal secular Israelis. And they think the states want to make them normal Israelis. Now this is going on for decades, and especially under the current government of Netanyahu. I am an Israeli genocide, occupation and oppression refugee. So far I have served 150 days in prison, and tomorrow I will return for another term of imprisonment. Last week, the military Sanfritin committee decided to send me back to prison after I made it clear to them that my fundamental demand is the immediate cessation of the destruction of human life in Gaza. As I wrote in my refusal statement, you cannot build just society on the barrel of guns. I returned to prison with my head held high. My conscience is stronger than the iron that locks me away. Stand up, resist. Truth will win. אני חושב גם שבמובן מסוים שלי יש חלק מהפילוג הזה. אני חושב שהרבה מאוד ישראלים שונאים גם אותי בגלל העמדות שלי. וזה דבר שעצוב להכיר בו, כי אני באמת שואף שיהיה פה טוב יותר, ובגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, ולא כיף שאנשים שונאים את זה. אני תמר גרינברג, בן 18, גדלתי בבני ברק בבית חרדי, אחרי כליאה ראשונה בכלא הצבאי על סירוב להתגייס לצבא הישראלי, בעקבות הפשעים שהוא מבצע כלפי המוסר והפלסטינים. Once you go to the West Bank and see how the army treats Palestinians, on the ground, you don't want to be that guy that is doing that. I do not want to hold a weapon towards innocent people. I do not want to protect settlers in the West Bank. I don't want to be a part of any system that is pushing occupation and apartheid. אני חושב שהיחס שלי לנושא הגיוס החרדי הוא מאוד מורכב וייחודי. גם בגלל הנקודה שבה אני נמצא בחברה הישראלית, כשמאלני שמתנגד לגיוס, אם אפשר להגדיר את זה ככה,
וגם בגלל העבר האישי שלי, שאני בא מהחברה החרדית, ובעצם אני מכיר את כל הכיוונים של הסוגיה הזאת. אני חושב שאני יכול להבין ברמה האישית את כל הצדדים, את התחושות של כל אחד, לא בהכרח להסכים איתם, אבל להבין. בגיל 12 הבנתי כבר שהדרך להשתלב בחברה הישראלית ולהתגייס לצבא, והחלטתי בגיל 12 לשרת. אז החלטתי לסרב, כי הבנתי את המשמעות של זה. אבל אני חושב שעצם העובדה שלילד חרדי שרוצה להשתלב בחברה הישראלית, הדרך לעשות את זה היא על ידי גיוס לצבא, שבעצם מה שהוא עושה הוא הורג ומדכא אנשים, זה עוול מאוד גדול. But on the other hand, you can see that many began to understand, and as time goes by, it gets stronger, that there's no military solution, and that October 7th is an indication that a political solution must be adopted, and not a military one. And especially a contribution to this view is the ongoing terrible condition of the hostages, which the Israeli government totally neglected and sacrificed, still does. The Israeli government is doing terrible things, and they did not really continue with the ceasefire, and they are risking the life of the hostages. The fact Netanyahu and his government is neglecting the hostages will have implications about how Israeli people see the life inside Israel and are willing to live here or to send their kids to the army, because people say, why should I send my son to the army or daughter? If something happens to them, nobody will save them. For me, I grew up in a very active and leftist household. My parents, when I was little, took me to protests on immigration and animal rights, stuff like that. But I never really knew what it means to be a leftist in Israel. I didn't know about the occupation or anything like that. Is there a specific experience that led you to join the Misarvut group and decide to refuse military service? For me, it wasn't maybe a specific event, but more me started going to protests in East Jerusalem and in the West Bank. After being in East Jerusalem, in the Sheikh Jarrah neighborhood a few times, you really see how the police and the army treat Palestinians as basically less than human. Just the fact that me and other activists were protesting with Palestinians also meant that we were targeted. Police brutality towards Palestinians is insane compared to how police treat normal Israelis. For me, following Palestinian activists and Palestinian journalists online, seeing how they document what is happening to their people, really shaped how I do not want to be in the army, and I do not want to support in any way the occupation. Going to protests every year against the occupation, against the countless wars we wage in Gaza. I decided to refuse to join the army after I started being active politically. As someone that refuses to join the army, you can expect, first of all, obviously, the prison time. The army will send me to prison. First, they will give me maybe a month, maybe 2 weeks. Then I will be released again. Then, obviously, this cycle continues until either I get released on conscientious grounds, or I get released because many time has passed. I do not want to sit a year in prison. I do not want to sit months and months in prison just because I don't want to join the army. But I cannot know how long I will be in prison, because the army will not say that, and there is no democracy in this process. One of the main arguments, especially now, of those who say that the army needs the Haredim because there aren't enough soldiers, I say that the answer is much simpler.
do whatever you can in order to stop the wars. If there aren't wars and the risk of wars is reduced drastically, so you need not have so many soldiers. You see a lot of posts online against refusers. You see a lot of people that attack refusers just because they don't join the army. I got in the past death threats because I got interviewed on the fact that I'm refusing. I got called a terrorist, a Nazi, all of that. Later in life, you can also expect that you will basically forever be an outsider as long as the army exists. من يريد أن يكون جزءاً من إسرائيل عليه أن يتماهى تماماً مع المشروع الصهيوني، أن يتبنى كل مفردات المشروع الصهيوني. من لا يتبنى هذه المفردات فهو إما خائن أو طابور خامس بالنسبة لهؤلاء، ولذلك تتم ملاحقته. متى חושב שזה הוגן שהמדינה תגן עליך בזמן שאתה לא משתתף בתשלום המחיר הדרוש על זה? זו שאלה טובה. אני חושב פשוט שהנקודה העיקרית שבעצם בגללה אני לא מתגייס, כי אני מאמין או רואה שעיקר פעילותו של הצבא היא לא הגנה, אלא דיכוי. וברגע שזה ככה, א', אני לא יכול להיות חלק מזה, ב', אין לי צורך להיות חלק מזה, כי לא מדובר בהגנה, מדובר בדיכוי. מבחינה נוספת, בעצם אני חושב שאני באופן אישי משלם בהחלט מחיר אישי. رغم كل هذه الخلافات والتباينات في داخل المجتمع الإسرائيلي، كان في إسرائيل دولة قوية قادرة على إدارة هذه الخلافات وهذه الانقسامات، لأنه بدون إدارة هذه الخلافات هذا المجتمع سوف يتفكك، سوف يضعف الدولة من الداخل. والآن إسرائيل في حالة هشاشة. 7 أكتوبر فقط عمق من هذه الهشاشة وكشف عنها. ليست هي اللحظة المؤسسة، ولكن هي اللحظة التي تكشفت فيها إلى أي مدى أصبحت دولة إسرائيل هشة على المستوى الداخلي، هشة في إدارة الخلافات الداخلية. ولذلك في السابق كان هنالك في خلافات تستطيع الدولة أن تتوصل إلى تسوية بشأنها. الآن الخلافات الإسرائيلية الداخلية الدولة لا تستطيع أن تتوصل إلى تسوية بشأنها. هذا ماذا يقول؟ هذا يقول أن هنالك إما أن إسرائيل سوف تعيش في حالة انقسامات داخلية دائمة، هذا سوف يضعفها من الداخل، أو الذهاب إلى حالة حسم هذه الخلافات الداخلية، وأيضاً هذا سوف يضعفها من الداخل. The Israeli society is very polarized between those who want more violence, more force, more killing of Palestinians, and those who say stop it. Stop the war, release the hostages and the prisoners. Let's get to a political solution. Let's also prevent a regional war that we are on a brink, on a verge of a regional war that can be prevented if the government of Israel decides to stop the war and withdraw from Gaza Strip. Obviously, the Israeli democracy has a lot of issues because of the occupation, because of the apartheid here. Many Israelis only see what we are losing in terms of soldiers that are dying in Gaza, in terms of the hostages that are dying in Gaza, and also things like our economy basically crashing. What people forget to witness is the fact that our society is every little ounce of humanity and morality in our society is basically gone. Immediately after October the 7th, people started collecting guns. Obviously, Tamar Ben-Gvir and the Netanyahu government basically just let many people have guns in the streets. That's a very dangerous thing. We already saw people getting hurt by the fact that thousands of civilians now have guns that basically with no regulation.
כמובן, לפני המלחמה החברה הישראלית הייתה מאוד מפולגת, הרבה מובנים. אני חושב שבחודשים הראשונים של המלחמה היה מאוד מוזר להרגיש שיש איזושהי לכידות ברחוב שאני לא מצליח להתחבר אליה. כי הלכידות הזאת הייתה בעיקר אנחנו ננצח וכזה, ואני יודע שאני לא אוהב את הניצחון הזה, אני לא חלק מהניצחון הזה, אני לא ארגיש שמחה כשהם ינצחו. זה מוזר להגיד הם, כי אני גם ישראלי, ובסוף אני לא הייתי חלק מהביחד ננצח הזה. They attack viciously. הרבה פעמים אנשים לא הבינו, ואמרתי שצריך נשק ולחמש. حرب وجود أكون أو لا أكون. There is apartheid. ما يقوم به هذا التيار له هدف واحد: ضم الضفة الغربية.